Welcome back to the 7th edition of K.R. Mohanan Memorial Documentary Film Festival. The first film to be screened after noon is Tam Ram Cooking. This is directed by Srayanti and Prem Akatus, which has a duration of 10 minutes and 2 seconds. We are going to watch the documentary Tam Ram Cooking. Please enjoy. ஒரு தனித்தனி வீட்டில் செப்பரேட் ஹவுஸாக தான் இருந்திருக்கேன். ஒரு இன்ஹிபிஷனோடு தான் வந்தேன், எப்படி இருக்கும் நம்ம இப்படி இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு. பட் ஐ ஃபைண்ட் இட்ஸ் வெரி நல்ல அட்மாஸ்பியர் கிடச்சிருக்கு, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு காட் தட் ஹி ஹட் கிவன் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லிவ் இன் திஸ் பில்டிங். அது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். அது ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் தட். There are 5 bedrooms, there are 5 entrances, 7 bathrooms, and 3 halls, 1 big kitchen and all that stuff. We have about 5 helpers. I think I should have done a lot of good in my previous birth. That's how I become an Indian and Hindu. எங்காத்துல ரொம்ப ஆச்சாரம். ஸோ வேலைக்காரெல்லாம் உள்ளே வரமாட்டா. இப்பயும் நான் கிச்சன்லலாம் நான் வேலைக்காரி வர்றதில்லை, ரொம்ப வரமாட்டா. நாங்களே தான் எல்லாம் செஞ்சுப்போம். ஆனால் வசதி இருக்கிறவா குக் வச்சுட்டு இருப்பா. ஐயங்கார் குக்ஸு, ஐயர் குக்ஸ், பிராமின் குக்கே வச்சுட்டு இருப்பா.
ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து வே எல்லோரும் வந்து வேலைக்காராலேயே உள்ளே கிச்சனில் வேலை செய்கிறதுக்கெல்லாம் விடுறா. சில பேருக்கு சமையலுக்கு விட மாட்டா, உள்ளே கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறது அது இது எல்லாத்துக்கும் விடுவா. சில பேர் சமையலுக்கும் வேறு ஆள் வச்சுக்கிறா, லேடிஸ்லாம் வச்சுக்கிறா இந்த காலத்தில். முக்கியமாக ஆச்சாரமாக இருக்கிற காலத்தில் வெங்காயம், முள்ளங்கி, முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி சாமான்கள்லாம் கரிகாலெல்லாம் சேர்க்க மாட்டா. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இருக்காங்க, சமைக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. மேபி தே ஜஸ்ட் பை இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஐ ஹேவன்ட், ஏன்னா என் மூக்குக்கு எதுவும் எட்டுனதில்லை, ஸோ என்னை அது பாதர் பண்ணதில்லை. எனக்கு கீழே இருக்கவங்களோ யாராவது வந்து இஃப் தேர் மேக்கிங் குருமானாலும் எனக்கு இங்கே ஸ்மெல் நல்லா வரும். நான் இங்கேருந்து குரல் கொடுப்பேன், சுபா உங்கள் வீட்டில் என்ன குருமாவா வடகரியா இன்னைக்கின்னுட்டு. டெஃபினெட்லி திஸ் குக்கிங் ஸ்மெல்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ரைட். ஸோ இஃப் சம்படி இஸ் மேக்கிங் திங்ஸ் தட் இஸ் நாட் ஸோ பேலட்டபிள் டு மீ தென் இட் டஸ் அன்னாய் மீ. யாரோ பக்கத்து வீட்டில் தினம் உட்காந்து ஆணியா டங்கு டங்குன்னு அடித்தா நம்ம சும்மா இருப்போமா? எரிச்சல் வராத நமக்கு? ஏன் மண்டையை இடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டோமா? அதே தானே. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒத்துமையாக வாழணும்னு எல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒத்துமை தானாக இருக்கணும். அப்துல்லா, தோசை எடுத்துக்கோ. ஷாத்தினி மீதியெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுமா. ஒன்று பெருசாக ஒன்று ஏறி இருந்தால் இன்னொன்று இறங்கி தானே இருக்கணும். தட் இஸ் நேச்சரில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேர் இஸ் அ கான்ட்ராஸ்ட். ஸோ ஏன் அப்படி இருக்கான்னு இருக்குது, கர்மான்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த ஜென்மத்தில் நாயாக இருந்து நான் யாரையாவது கடிச்சேன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் என்னை வந்து ஒரு நாய் கடிக்குங்கிறது கர்மா. ஸோ அது வந்து ஏன் சில பேர் இப்படி இருக்காங்க, ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னா அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியம் தான், வேறு ஒன்றுமே அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் பேசுவோம். சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் ஆற்றுக்கு வருவாள். நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். எங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப நாங்கள் போக மாட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு. அந்த தெருலையே எங்கள் தெருவில் இருக்கிறவா அவளுக்கு அவள் வீட்டுக்கெல்லாம் போவோம். எங்கள் வயசுக்காரளுக்கு வீட்டுக்கு அவளும் வருவாள், நாங்களும் போவோம், அவ்வளோதான். ஆனால் அநேகமாக எங்கள் தெருவில் எல்லோரும் பிராமின்ஸாக இருப்பாள். அது வேறு அந்த காலத்தில். இப்போ அவ்வளோ பேர் இல்லை, நிறைய பேர் இங்கே பிராமின்ஸ் தான் இருக்கா. 15 is not a big number, I would say. So 15 is very small, but we get along very well. That is one of the biggest advantage, and that's one of the reason why I like living here. That's how the progress can take place. It's like a chariot, you know, all the 7 horses has to go in one direction. You cannot change. And there has to be some leading guy guiding them. அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் இங்கேயே இருக்கணும், அது 4 மணிக்கு இங்கே இருக்கணும்னு பேர் அவள்லாம். செக்யூரிட்டி தானே அவா. அதான் நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா? சித்ரா யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறாளே. நம்ம சமையலை வந்து ஹிந்தியில் எல்லாமே இது வெங்காயம் தக்காளி, வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் டாம்பிராம் குக்கிங் நேஸ் பேர் வைங்கோ. மலர்ந்தது உயிரிலே கலந்தது. வெளியிலே
அடடா எங்கெங்கும் உன்னழகே விழியிலே மலர்ந்தது உயிரிலே கலந்தது பெண்ணென்னும் பொன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் உன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் உன்னழகே. A very fresh and unique perspective into social standing. Do we have the crew members of Tamram Cooking here? Strayanti and Prema Katus, available online or over here. Please join us. Meanwhile, please audience, it's your turn to share your views on the film, on the documentary. Audience in the contributions, valuable comments, interesting perspectives to share, please. Hope you all had good lunch. Have to say something? Any interesting things? But we'll go on to the next movie, next film. The next documentary is titled The Unsung Woman of Epics. This is directed by J.G. Mohanan, which has a duration of 20 minutes. The Unsung Woman of Epics. The Mahabharata, arguably India's greatest contribution to literature, has surpassed all tests of time. It tells the story of two feuding families, the Pandavas and their cousins, the Kauravas. Vast in its scope, it is said to cover all emotions and situations known to mankind. Karna is one of its unforgettable characters. Born to Kunti and the sun god, he is denied his birthright to the throne of Hastinapur when she abandons him twice. Once at birth, and later when she keeps the secret of his birth from the Pandavas, who are his younger brothers. Vrishali, of the low Suta or charioteer caste, is Karna's wife of choice. This is a lament by Vrishali, who searches the battlefield to gather Karna's corpse. Having been his childhood companion, the mother of his sons, and a wise counselor to Karna, she is now left all alone. She decides to become a sati by entering Karna's funeral pyre. Dawn striped the sky in shades of ochre. It soon became light enough for us women to start our horrific task of finding the bodies of our beloved ones. Mighty rivers of blood flowed. Heads of combatants stood like rocks in its way. The Battle of Kurukshetra had spared no man, young or old. We set out together into the bloodied field, but one by one our group became smaller as each found her dead son or husband or brother. Soon I was the only one left, and I was nearing the camps on the periphery of the field when my eye caught a glimpse of gold glinting under the blood-thickened mud. Karna. That was his golden belt. Like the waning moon you lie there, what was left of you. Arjuna's arrow Anjalika had separated your head from your torso, and wild animals have borne away your glorious limbs. Is this what gratitude got you? For who had been more generous and grateful than Karna? When your Suta caste was derided by Bhima at the tournament, you stood, eyes downcast, because you could not deny what you thought was the truth. But the clever, sly, evil prince Duryodhana noticed the width of your arms
The ease with which you handled weapons and seizing advantage forged an alliance with you. There is that arena where Karna had dazzled all with his feats of skill, only to be mocked for his caste. Duryodhana crowned you, Karna, a lowborn, king of Anga. We were married by then. You came home victorious, bragging about your royal friend, and all that I could see was the cloud that shrouded you. I felt no exultation, for all kings marry more than once. Besides which, being of the Sutta class myself, would I ever sit beside you on your throne? Your loyalty to Duryodhana knew no bounds. Like a shadow, you followed your master. Your mood changed to match Duryodhana's, encouraging him in his stubborn greed for the throne of Hastinapur. I had often seen Duryodhana when my brother Satyasena, who was his charioteer, drove the 6-horse chariot. I had reason enough to hate him when he asked you to marry the royal Supriya. You always showed preference for me, but she was queen. You were over-generous. Many was the times I advised you to limit your generosity. You smiled at me indulgently and continued with your largesse. When you handed over to the poor Brahmin your kavacha and kundala, cutting them off your body where they merged with your skin, I called you arrogant. You smiled and sent for the jeweler to make a necklace of blood-red rubies for me. I didn't allow that necklace to touch my skin. The color of the rubies shone like blood on your skin, where earlier your kavacha was. I was your second wife. Misfortune was the first. She was a jealous lover who dogged your steps, smiling when your preceptor Parashurama cursed you for not being a Brahmana. She laughed aloud when the second curse uttered by another Brahmana drove your chariot wheel into the thick mud of the battlefield. Bemused by Parashurama's curse, you were an easy target for Arjuna's arrow, Anjalika. She was on your tongue when you invited the fiery Draupadi to become the consort of the Kauravas. That was the only dishonorable act that the great Karna committed. You had been mocked by the fire-born princess at her Swayamvara. Was it which made you behave so despicably at the dice game? Did your admiration for her change to hate? My respect for you plummeted, though I still loved you with my heart and body. Draupadi today sits triumphant when our sons, the brave Vrishasena and Sudeshana, shrouded in white, lie in wait for you, Karna, their father, to join them on their final journey. Soon, the funeral pyre for all three will be ready. I tell my maids to dress me in my wedding finery. A maid brings out the ruby necklace. I stick out my neck like a sacrificial lamb. In the mirror, I see an old bride, her grey hair lost in the luminance of the jewels shining on it. The ladies of the court are puzzled. They wonder at this childless widow dressed as a bride. I haven't told anyone what I intend to do. The pyres are lit. The sandalwood laid on Karna's body burns brightly. The priest moves towards my son's pyre. I shake off all restraining hands and leap into the orange flame. What else can I do?
The great Indian epic of the Mahabharata may have many, many characters. When we think of the female characters in the epic, the names of Kunti, Draupadi, and Gandhari come to our mind. In this dramatized video, a lesser-known female character, Hidimbi, will be portrayed. Although she appears very briefly in the epic, her story will always be remembered as the one who loved her husband, but was destined to meet him very rarely, and whose son, Ghatotkacha, sacrificed his life for the Pandavas in the Kurukshetra war. Though she may not be a very popular or revered character in the Mahabharata, she is, however, one character in whose name a cave temple has been built in Manali, Himachal Pradesh. I am probably one of the last names anyone thinks of whenever the Mahabharata is discussed. Never is my name considered when one talks about or eulogizes the female characters in the Mahabharata. It is almost as if I did not exist at all. I am degradingly referred to as a Rakshasi who transformed herself into a fair, beautiful damsel and enticed the strong and powerful Bhima. Yes, I let down my own brother and allowed him to be killed by Bhima when he attacked Bhima and the rest of the Pandavas in the forest. I suppose I was blinded by my lust and love at first sight for Bhima. I requested Kunti to accept me as her daughter-in-law by making me Bhima's wife. She did agree reluctantly, but that was subject to many conditions. I had to promise her that I would not touch meat ever again. I was also required to allow Bhima to return to his brothers and mother each day before sunset. Last and most difficult for any wife, I had to give my consent to let Bhima leave me when I gave birth to a son. I fainted after making these promises. Shortly afterwards, I became pregnant, and while all women are celebrated in their pregnancy, I was refused that bliss. I delivered a powerful baby boy, the son of Bhima, whom we proudly named Ghatotkacha, as his head was shaped like a pot. Kunti saw Bhima enjoy marriage and fatherhood with a Rakshasa family. She feared this attachment to us coupled with forest life would distance Bhima from his brothers and her. She called for Bhima and said that it was time to leave us as their destiny required them to move on. I was helpless and I could not resist, as I had to honor the promise I gave Kunti. As we were about to part ways, our son Ghatotkacha, though an infant, said to his father as though he were fully grown, "Whenever you need me, father, think of me, and I shall come to you." It was as though I had been used by the Pandavas to gain a strong warrior who would prove useful during the war with Kauravas. I was utilized by the Pandavas when they were powerless in the forest and then discarded as they moved on. Why were they so heartless? Despite being aware of this, I never complained or bickered. My son and I were left alone in the forest. I single-handedly raised my son without the love and care of his father. I molded him to be a brave warrior and dutiful son who made the ultimate sacrifice for the Pandavas in the epic war to come. I groomed and taught him all known lessons about warfare. I taught him the Dhanur Vidya and Maya Vidya. He could be invisible and in a moment be able to kill 1,000 enemies. He would be second to none. When the Kurukshetra war started, Pandavas suddenly remembered my son and wanted him to fight for them. My son kept his word readily and plunged into the war without a second thought. Due to Krishna's clever maneuvers to save Arjuna, my son was made a sacrificial pawn. Karna had planned to use Shakti against Arjuna. Krishna knew too well that Arjuna would not be able to counter Shakti, and to save Arjuna, my son was made to die. Why did they choose my son to die to save Arjuna? My abundant and unlimited power and strength was indeed of no use to me. Fate was extremely cruel to me. When my son's body was taken to the cremation grounds of the royal family members,
his body was denied access, much to my shock. None of the Pandavas showed any kindness to give my son access to the cremation grounds, though he fought and died for them. He did not get the respect or regard normally meted out to a great soldier. Ultimately, his body had to be brought to my forest for his last rites. Who is there for me now? I lost my brother, I lost my son, and though my husband is alive, I know he will never let me be part of his life or even come to meet me or console me. I have nowhere to go. I will now immerse myself in solitary confinement, meditating in my beloved forest. The forest that has always stood by me and embraced me with its warm, comforting, and welcoming arms. In Valmiki's Ramayana, Urmila, Sita's sister and Lakshmana's wife, is a minor character who sleeps throughout the 14 years of Rama's exile, so that Lakshmana can stay awake and protect Rama and Sita in the forest. But can Urmila be dismissed in such a cavalier fashion? After all, she is King Janaka's oldest biological daughter and equal to Sita in every way. But Valmiki's Ramayana is just one of the many versions of the epic that has been told and retold in many different ways through the ages. So we have folk Ramayanas, performed Ramayanas, painted and carved Ramayanas as well as written Ramayanas. In some of these retellings, Urmila emerges as a strong voice questioning the patriarchy of the accepted order in Ayodhya. And why not? In Mithila, in the court of her father King Janaka, Urmila was said to have been held in great esteem for her scholarship and independent spirit. Isn't it natural for such an accomplished woman to have carried her scholarship and independence to her marital home? The many Ramayanas have sidelined me and made me a metaphor for sleep. Now it is time I told my story. Today, in this room, we have talked about all sorts of dharmas, of the father and the son, of kings and princes, of Brahmins and Kshatriyas, even of wife towards her husband. But is there no dharma of the husband for the wife? No dharma of the son for the mother? This royal family is famous for its justness when it comes to its people and the state, but it is cruelest to its family members. Justice here is not just blind, it is deaf and mute. It is easy to spurn Queen Kaikeyi now, but why didn't anyone stand up to her when she demanded her boon from King Dasharatha? No one dared question her till her son returned to disobey her. Did anyone refute the king's decision, however much he was forced to take it? If you can't keep the vows you made to your wives, why did you brothers marry? You may be the best of brothers, the perfect sons, but never the good husbands. Guru Kashyap was furious at my outburst. Do you think this is your father, King Janaka's court, that encourages
free thinking women like Gargi? He thundered. Mithila does not treat its women shabbily, and respect to someone is not gendered. In my father's court, I was invited to attend the Brahmana Yajna as an acclaimed scholar. But unlike sage Gargi in my father's court, I did not receive any answers to my questions in Ayodhya, either then or since then. There were no answers to my questions even when Rama, Sita and Lakshmana returned to Ayodhya after 14 years. News had spread like wildfire that Sita had walked into a big, brightly burning fire to prove her chastity to Rama and the world. Why did Rama not stop the spectacle? Why are women alone doubted constantly? Why are our characters always suspect? Are men blameless? Shurpanaka came to Rama as a beautiful woman, urging him to abjure his wife and accept her. Did Sita ever doubt Rama's character? Why then did he give in to the suspicions of his subjects at the cost of hurting and humiliating his wife? Why did he think that Sita had to prove her innocence to the world? Some questions may have no answers, but the questions must be asked. Let women through the ages ask the questions I have raised. They will find answers when they make choices that will decide and determine their identity and life. That was the documentary, The Unsung Woman of Epics. If we have the crew members, J.G. Menon and team, please join me on the stage, sir. Audience, please be ready with your questions. Yeah. പുരാണങ്ങളിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വനിതകൾ 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ആത്മകഥ ധൈര്യത്തോടുകൂടി നമ്മളോടുകൂടി പറയുകയാണ്. ഇത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അന്നത്തെ ചില സാമുദായിക ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ജാതി വിവേചനം, വർഗം, അല്ലെങ്കിൽ മേൽ സുപ്രീമസി, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ വിവിധ മീഡിയത്തിൽ ആദ്യത്തേതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒഴിക്കും, പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒഴിക്കും, രണ്ടാമത്തേതിൽ ഗ്രാഫിക് ഒതുക്കുകയും, മൂന്നാമത്തേതിൽ ഒരു മോഹിയാട്ട ഒതുക്കുകയും. 3 വനിതകളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തേത് സ്ക്രിപ്റ്റും അഭിനയവും അതേ വനിതയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ഒരു വനിതയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവരെന്തെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Rasina, please come forward. I'm sorry. Do you know why? Even after all these may be myths, but it's been ages we have been hearing this and hearing this. Do you know why? Even now, these women, there are every day we have women like this. It is because these so-called suppressed women were from the allegedly not the privileged class. Can I know your name, sir? Yeah, it's been precisely because of this. The upper class takes great pride even not to discard their surnames even at this era. That is why we had need to make this documentary. I agree with you 100%. Agree with you. That's why they are openly saying. Those days they might not be able to openly air their views. Yeah. To the extent possible, I have done it. Anyway, that is a different issue. I
discuss in a different forum. Okay, that's okay, that's okay. Anyway, I appreciate, I appreciate your feelings. Okay. ഇതിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ആളാണ് പ്രസന്ന, വോയിസ് കൊടുത്തത്. Thank you. Thank you, sir. I think we are socially conditioned to be that way, probably. Okay, we are moving on to the next documentary, which is titled. മണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴാത്തത്ര ജനക്കൂട്ടം, പെരുമഴ പോലെ കടൽത്തിര പോലെ ആർത്തലയ്ക്കുന്ന ആരവം. രണ്ട് ദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഭിമുഖമായി നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരന്മാർ. മന്ത്രസ്ഥായിയിൽ തുടങ്ങി ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്ക് കൊട്ടിക്കയറുന്ന മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ ലയതാള വിന്യാസങ്ങൾ, കാതടപ്പിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് ശബ്ദങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങളുടെ, ആരവങ്ങളുടെ, കൗതുകങ്ങളുടെ, വർണ്ണങ്ങളുടെ ആഘോഷം. അതാണ് പൂരം. ഉത്സവങ്ങൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ദേശഭാഷ വർണ്ണവർഗ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യർ ഒത്തുകൂടി ആനന്ദിക്കുന്ന മണ്ണിടങ്ങളാണ് പൂരപ്പറമ്പുകൾ. ആ രാത്രിയെ പകലിനേക്കാൾ പ്രകാശമാനമായ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു രാവാക്കി തീർക്കുന്നു ഈ വിളക്കുകൾ. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ആ തീവട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ? ആനകൾക്ക് മുന്നിലായി, വാദ്യമേളക്കാർക്ക് പിന്നിലായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തീവിളക്കുകൾ. ആളിക്കത്തുന്ന ആ ചെന്തീവെട്ടം തിടമ്പേറ്റിയ ദൈവങ്ങളുടെ വഴിവിളക്കുകളാണ്. കരിയോ പുകയോ ഇല്ലാത്ത ഈ തീപ്പന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തന്നെ മറ്റൊരു കൗതുകമാണ്. പൂരത്തിന് ആനയെപ്പോലെ മേളത്തെപ്പോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഈ വിളക്കുകൾ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ക്ഷേത്രോത്സവമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ പൂരമാണ്. 1440 വർഷം പഴക്കം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്. അത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ തീവിളക്കുകളുടെ ചരിത്രത്തിന്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില തറവാട്ടു കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലയിടത്ത് ആ ദേശത്തെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്കും. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ തന്നെ വിസ്മയം നിറഞ്ഞതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു പന്തം കെട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ തുണികൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. വീടുകളിൽ ഈ പരുത്തി തുണികളുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു വന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് തുണി വാങ്ങുന്നത്. പുഴയോരത്തോ കുളക്കടവിലോ വലിയ ചെമ്പിൻ്റെ അടുപ്പ് കൂട്ടി അതിൽ കാരപ്പൊടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വേവിക്കും. വെന്ത തുണി താഴെയിട്ട് ആളുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് പച്ചപ്പട്ട കൊണ്ട് ശക്തിയോടെ അടിച്ച് പദം വരുത്തി അതിൻ്റെ കഞ്ഞിപ്പശയും അഴുക്കുകളും കളഞ്ഞ് ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കും. ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ മന്ദാരക്കടവിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. വൈകിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈ പണികൾ രാത്രി വൈകുവോളമാകും അവസാനിക്കുമ്പോൾ. തുണികൾ ഉണങ്ങുവാൻ ഒരു പകൽവെയിൽ മതിയാവും. പന്തം കെട്ടാനുള്ള പണികൾ ആരംഭിക്കുകയായി.
തിരികൊളുത്താനുള്ള കതിരിനു ചുറ്റും തെങ്ങിന്റെ പട്ട വെട്ടി ചീന്തിയെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അതിന്മേലാണ് തുണി ചുറ്റി തുടങ്ങുക. താമരമൊട്ടിന്റെ ആകൃതി വരും ഒരു പന്തം ചുറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ. വൈദ്യുതി ഇത്രമാത്രം സാർവത്രികമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൈപ്പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എല്ലാ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും മനോഹരമായി നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ 2ഉം 3ഉം വരികളായിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ പന്തങ്ങൾ കത്തിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട്. കോരിയൊഴിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പിന്നിലും ചില ക്രിയകളുണ്ട്. പച്ച നെല്ലിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഊറി വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് പന്തം കത്തുമ്പോൾ കരിയും പുകയും ഇല്ലാത്തത്. പുകമറയില്ലാതെ, കരിയുടെ മേഘപടലങ്ങളില്ലാതെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും വളരെ വ്യക്തമായി പൂരം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മാത്രം ജ്വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ കൈപ്പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഉത്സവങ്ങളും എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും നടത്തിയിരുന്നത്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത കാലം, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തെ ചരിത്രാതീതമായ ഒരു കാലം. പാറക്കല്ലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന തീപ്പൊരികൾ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആദിമനുഷ്യൻ കല്ലുകൾ കൂട്ടിത്തിരുമി തീയുണ്ടാക്കിയത്, പച്ചമാംസം തീയിൽ ചുട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. മനുഷ്യന്റെ രുചിഭേദത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരമാണ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടത്. ആധുനികതയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്. അഗ്നിയെ ദൈവമായി ആരാധിച്ച കാലം. ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യ കഥകളിൽ പ്രൊമിത്യൂസ് അഗ്നിദേവനാണ്. കാലചക്രം ഒന്നുകൂടി ഉരുണ്ടപ്പോൾ തീ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി. രാത്രികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് നേരങ്ങളിലും നമ്മെ കർമ്മനിരതരാക്കി. തീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഭാഗമായി മാറി. ഒരു 15 ആന നിരക്കുന്ന ഒരു പൂരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഈ 15 ആന നിരക്കുന്നത് സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു 11 വിളക്കെങ്കിലും അവിടെ രണ്ടാം നിലയിൽ കത്തിക്കും. 11 വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിൽ 5-6 പന്താണെങ്കിൽ 5-6 പന്തം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും 5-6 പന്തം റൈറ്റ് സൈഡിലും നിർത്തി നടുക്കലായിട്ട് 3 തിരിയുടെ മുപ്പന്തം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാ. ഈ മുപ്പന്തമാണ് കത്തിക്കുക. ഏത് പൂരത്തിനായാലും 5, 3, 1, 9, 11, 7 ഈ കണക്കാണ് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ദേവന് മുൻപിൽ ഒറ്റപ്പന്തം, പിന്നിൽ 3 പന്തം, അതിനു പിന്നിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 6 നാഴി പന്തങ്ങൾ. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ആനകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചും കത്തിക്കുന്ന വിളക്കിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും. ഒറ്റവിളക്ക് പിടിക്കുവാനുള്ള അവകാശം വാര്യർ സമുദായക്കാർക്കാണ്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒറ്റവിളക്കിന് പകരം കുത്തുവിളക്കാവും ഉപയോഗിക്കുക. കത്തിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപ് ഈ പന്തങ്ങൾ പൂരപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തുടർച്ചയായി കുതിർത്ത് വയ്ക്കും. എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ നേരത്താണ് പന്തം കത്തിക്കുന്നത്. തീ പിടിപ്പിച്ച പന്തത്തിലേക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. തിരിയിലേക്ക് പകരുവാനുള്ള എണ്ണ പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് വലിയ ചരക്കുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതും പൂരങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതും ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്. ഈ വിളക്കുകളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശത്താൽ ആനകളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളും കുടയുടെ അലുക്കുകളും വരെ സ്വർണശോഭയാൽ തിളങ്ങും. മേളത്തിന്റെ താളം മുറുകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തീവെട്ടിയുടെ ജ്വലനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും തീവെട്ടി പിടിക്കുന്നവരുടെ കൂടി കൈവഴക്കമാണ്. പൂരത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശം, പഞ്ചാരിയുടെ ശബ്ദ സൗന്ദര്യവും പാണ്ടിമേളത്തിന്റെ ഗരിമയും ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ പെരുക്കുമ്പോൾ
വെടിക്കെട്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ഈ തീപന്തങ്ങളും എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന അളവിനും കണക്കിനും ഫലമായി അതേ താളത്തിൽ ലയത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്നു. താളമേള ശബ്ദ വെളിച്ചങ്ങളുടെ ഒരു സിംഫണി അവിടെ ഒരുങ്ങുകയാണ്.